Okay, dear students, we will continue our topic of genetics. Last time we have seen that how the dextral and sinistral SS and SS plus plus are crossed. If sinistral SS is crossed with dextral sperm S plus, then the sinistral coiling is there. That we have seen in last topic. And the same topic we will continue right now. The coiling of shell in the snail, that is sinistral and dextral, that we have seen. Now, if the male S plus dextral parents and SS sinistral female, eggs of S plus and sperms of S, now we will see the reverse position. Last time we have seen reverse position. Then the S plus dextral will be there in the F1 generation. The same way SS sinistral female and S plus dextral male, just now I told you at the beginning, the S eggs and S plus sperms, the sinistral is created, that is S plus is created. Now, if the F1 creates their three progenies each, dextral and sinistral, then S plus dextral, SS plus dextral, and SS dextral. So these are the products. S plus dextral 1 is to 2 is to 1 ratio, 1 is to 2 is to 1 ratio. But here dextral S plus dextral S plus S, and dextral S plus S. So these are the second generation product, and in third generation all are dextral. So maternal effect of direction of coiling of the shell in limnia is as such or in this way. Even though it is dominant, the clearance or the egg formation and the cleavage is a sinistral. And if it crosses with dextral, it shows dextral. You see, this is the wonderful mechanism. Next, the whole case become clear. आता याच्यावर तुम्हाला एक गोष्ट पूर्णपणे लक्षात आली असेल की इफ इट इज रिअलाइज दॅट द टाइप ऑफ क्लिव्हेज म्हणजे सायनिस्ट्रल किंवा डेक्स्ट्रल डिपेंड्स ऑन द ऑर्गनायझेशन ऑफ द एग which is established before the maturation division of the oocyte nucleus. The type of cleavage is therefore under the influence of the genotype of the maternal parent, and the sperm enters the egg after this organization is already established. Lastly, the direction of coiling of shell depends upon the orientation of the mitotic spindle of first cleavage of the zygote, and if the spindle is tipped forward, the left of the median line of the egg shell, the sinistral pattern will develop. Conversely, if the mitotic spindle is tipped forward, the right of the median line of the cell, the dextral pattern will develop, and the spindle orientation is thus controlled by the orientation of the ooplasm, which becomes established during oogenesis and before fertilization. म्हणजे type of cleavage influences the genotypes, either maternal or paternal, but maternal influences more, and the sinistral pattern develops mostly in the mitotic division. This is the basic change in the molluscan shell dextral and sinistral coiling. Second example is kappa particles present in paramecium. So we are studying the extranuclear
chromosomes or extranuclear bodies which are responsible for the inheritance of the characters. First we have seen the dextrosynestral coiling of snail limnia. Second we will see kappa particles of paramecium. So kappa particles are killer particles. They kill the animal. And those who does not kill are normal. So normal I mean sensitive and killer. No, two types of killer particles are there. A kappa particle in paramecium is an example of endosymbionts inheritance. A kappa particle in paramecium is an example of endosymbiont inheritance. It was in 1932 the T.M. Sonborn reported that some races, that is killers or killer strain of the common ciliate protozoon Paramecium aurelia, produce a poisonous substance. A small protozoon Paramecium aurelia produce a poisonous substance called as paramecin, which is lethal. Lethal means killer. It can kill the animal. Or other individual is called sensitive. This is normal. The paramecin is water soluble, diffusible, and depends for its production upon cytoplasmically located particles called as kappa particles. Cytoplasmically located particles are called as kappa particles. These killer particles and sensitive particles. A killer paramecium may contain about 400 kappa particles. The killer paramecium contains 400 kappa particles. The presence of kappa particles in the killer paramecium depends for their maintenance and replication on the chromosomal dominant gene K, paramecia, with nuclear genotype small k, capital K killer, small k sensitive. This is very simple. And are unable to harbor the kappa particles. Now we will see the crossing between these two. Conjugation म्हणतो आपण त्याला. पॅरामेशियमच्या कॉपरेशनला conjugation म्हणतात. कप्पा पार्टिकल्स इन पॅरामेशियम. पॅरामेशियममध्ये कप्पा पार्टिकल्स असतात, किलर पार्टिकल्स असतात. हे बघा, दोन पॅरामेशियम एकत्र आले त्याला कॉन्ज्युगेशन म्हणतात. त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये एक किलर पार्टिकल्स आहेत, त्यानंतर त्यांना कप्पा पार्टिकल्स म्हणतात. बघा, बारीक बारीक डॉट डॉट आहेत. त्यानंतर हा जिनोटाईप के के आहे. हा जिनोटाईप स्मॉल के के आहे, न्यूक्लियस म्हणतो आपण त्याला. आणि हा किलर आहे, हा सेन्सिटिव्ह आहे. डॉट असलेला किलर, डॉट टिंब नसलेला सेन्सिटिव्ह, असे दोन पॅरामेशियम. दोघांचं कॉन्ज्युगेशन केलं, कॅपिटल के स्मॉल के, कॅपिटल के स्मॉल के. कॉन्ज्युगेशन केलं, एक्स कॉन्ज्युगंट्स, हे दोघं एक्स कॉन्ज्युगंट्स, दोघं वेगळे झाले. दोघं वेगवेगळे झाल्यानंतर त्यांचं फिशन झालं, एकाचे दोन तयार झाले. तर ह्याच्यामध्ये पार्टिकल्स आले तर कॅपिटल के के, ह्याच्यामध्ये छोटे पार्टिकल्स आले, एक कॅपिटल एक स्मॉल, तरी पण के के, कारण के डॉमिनंट असला की हा किलर बनतो. दोघं किलर झाले. इथं स्मॉल के आहे, दोघं सेन्सिटिव्ह झाले फिशन. इथं रेअर कॉन्ज्युगेशन. आता बघा, इथं कम्प्लीट कॉन्ज्युगेशन झाले, इथं रेअर कॉन्ज्युगेशन होतं. तर एक कॅपिटल के स्मॉल के, दुसरा कॅपिटल के स्मॉल के, हे जे दोन झाले फिशन होऊन कॅपिटल के स्मॉल के, तर कॅपिटल के पण डॉमिनंट आला, दोघं किलर आले. आणि इथं किलर स्टेबल इफ न्यूक्लियर जिनोटाइप इज कॅपिटल के और कॅपिटल के स्मॉल के. म्हणजे हेच दोघं कॅरेक्टर जरी इथं आले तरी हे काहींमध्ये कप्पा पार्टिकल्स आहेत. बघा, आहेत काही, खूप नाही आहेत पण काही आहेत. रेअर कॉन्ज्युगेशन झालेले, थोडे पार्टिकल इकडे गेलेत, पण तरी देखील हे दोघं डॉमिनंट असू शकतात किंवा किलर असू शकतात. आलं लक्षात? म्हणजे हा सेन्सिटिव्ह नाही आहे, इवन दो इट इज सेन्सिटिव्हली प्रोड्यूस, बट these have no particles and these have some particles with them, and therefore they are also treated as a killer particle because the particles are increasing day by day. When
paramecium of killer strain having the genotype capital K or capital K plus conjugates with the paramecium of non-killer means sensitive strain having the genotype small kk. The X conjugates are all heterozygous for capital K small k. Heterozygous म्हणजे एक मोठा एक छोटा जीन्स आपण फिगरमध्ये बघितलं. And the capital K small k genotype suggests that both X conjugates should be killers, but this is not the case. If conjugation is normal, that is lasts only for a short time, and no exchange of the cytoplasmic material takes place between the two, both killer and non-killer are produced. दोघंही प्रोड्यूस होतात. However, there are rare or prolonged conjugation permits mixing of cytoplasm of both conjugates and results killer only. फक्त किलर जन्माला येतील. The killer trait is stable only in killer strain, that is capital K genotype, and is unstable in sensitive strain with small k genotype. So this is the cytoplasmic exchange of the material, extra chromosomal material called as kappa particles in paramecium. So paramecium also shows the exchange of these kappa particles or extra chromosomal material and facilitate the strain of the animal, either killer or non-killer or sensitive or likewise anything. So this is about our this chapter. We are going to finish our chapter here. You make a survey of all these objectives. Answers are dominance given here. A dominant allele expressed at the expense of recessive allele is a phenomenon of dominance. आपण नेक्स्ट पिरियडला उद्या किंवा परवा मी ट्युटोरियलचे क्वेश्चन्स टाकतो, ते तुम्ही सोडवायचे आहेत. आपल्याला 2 ट्युटोरियल घ्यायचे आहेत त्याच्या. तर याची उत्तर हे ड्रॉसोफिला जीन व्हाईट आय कलर कोणी अभ्यास केला आहे? TH मॉर्गनने केला आहे. जेव्हा हेटेरोजायगसमध्ये फिनोटाईप होमोजायगस असतात तर ते एक्झाम्पल कोडॉमिनन्सचं असतं. स्किन कलर इन मॅन हे पॉलिजेनिक इनहेरिटन्सचं एक्झाम्पल आहे. कोड कलर इन रॅबिट मल्टिपल अलिल्सचं एक्झाम्पल आहे. ABO ब्लड ग्रुपसुद्धा मल्टिपल अलिल्सचं एक्झाम्पल आहे. ब्लड ग्रुप पॅरेंट A आणि B जर असतील तर सगळेचे सगळे, कारण A आणि B हे स्टँडर्ड ब्लड ग्रुप आहे, त्याचे कोणत्याही आपण त्या कोणत्याही ग्रुपचे असू शकेल. ऑल ऑफ दिज अबो AB किंवा O कोणत्याही ब्लड ग्रुपचे असू शकतं. इन रॅबिट अगोटी कोड कलर हा डॉमिनंट आहे. अगोटी आपण रेग्युलरमध्ये सगळं बघितलेलं आहे, परंतु तरीसुद्धा एकदा माहिती म्हणून तुम्हाला सांगून टाकतोय. अल्बिनिझम इन कॉर्न इज एक्झाम्पल ऑफ रेसेसिव्ह जीन. त्यानंतर कोड कलर इन माईस हे डॉमिनंट जीनचे एक्झाम्पल आहे किंवा डॉमिनंट लिथल जीनचे एक्झाम्पल आहे. डायहायब्रिड रेशो ऑफ रेसेसिव्ह इपिस्टायसिस हा 9:3:4 असतो. हा डायहायब्रिड रेशो आहे आपला 9:3:3:1. हा त्याचे मॉडिफिकेशन आहे. डॉमिनंट इपिस्टायसिस रेसेसिव्ह इपिस्टायसिस. द डायहायब्रिड रेशो ऑफ डॉमिनंट इपिस्टायसिस 12:3:1 आहे. The Holendrick gene located on Y chromosome. The sex linkage in Drosophila studied by TH Morgan. Hemophilia commonly called as breeder's disease. ब्लड म्हणजे हिम, रक्ताशी संबंध हिमो. एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल इनहेरिटन्स आपण आताच बघितलं. कुठे सापडतं ते? नॉन मेंडेलियनमध्ये किंवा मॅटर्नलमध्ये किंवा सायटोप्लाझमिकमध्ये किंवा ऑल ऑफ दिस. सगळ्यांचे उत्तर बरोबर आहे. अँड द रेशिओ ऑफ कोड कलर इन माईस लिथल जीनमध्ये 2:1 असतो. आणि द रेशो ऑफ अल्बिनिझम इन कॉर्न हा 3:0 असतो. तिसऱ्याला कॉर्नला फोटोसिंथेसिस होत नाही आणि ते ॲनिमल तो डाय होतो. आता आपण चॅप्टर नंबर 3 पुढच्या पिरियडला सुरू करू. त्याच्या आधी आपण थोडासा ब्रेक घेऊया. आजच्या पिरियडला आपण ब्रेक घेऊया. पुढच्या चॅप्टर नंबर 3 सुरू करूया. हळूहळू आपल्याला सिलेबस संपवून टेस्ट पण घ्यायचे आहेत. मी टेस्टचे क्वेश्चन टाकतो. उद्या सगळ्यांनी टेस्ट लिहा.